Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και Good χαρά afternoon. να It's a great καλωσορίσω honor and στο Second pleasure to Thessaloniki Future welcome Thinking Dialogue to the second την Thessaloniki Αντιπρόεδρο του Future Thinking Ευρωπαϊκού Dialogue Κοινοβουλίου, the την Vice κυρία President Εύα of the Καηλή. European Κυρία Parliament, Ms. Αντιπρόεδρε, Eva Kaili. καλησπέρα Ms. σας. Vice President, welcome. Good afternoon. Εντάξει, μας γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά We've ευχαριστώ known πάρα each πολύ other for για many years, για but την thank you πρόσκληση very και much for this τα καλά σας λόγια. invitation Έρχομαι and πολύ for πιο your κοντά σας. kind Έστω introduction. και I'm τηλεφωνικά so αυτή τη στιγμή. pleased to be with you, Μακάρι να even είστε μαζί με Θεσσαλονίκη. if it's an online meeting. I Ελπίζω την wish, επόμενη yeah, φορά θα we καταφέρουμε wish και we από could κοντά, have αλλά had και you εύχομαι here in να Thessaloniki. μπορούμε να συνομιλούμε We για πολύ ωραία hope, θέματα που πάντα I μας hope I will be able to Με την be with you κυρία next Καηλή time. θα συζητήσουμε σήμερα για We are την going to discuss Ευρωπαϊκή the Ατζέντα European Ισοτήτων, agenda την επιμέρους ισχύως κλείνει 2 of χρόνια τη δημοσίευσή της. Η Ευρωπαϊκή inequalities Ατζέντα Ισοτήτων έχει σκοπό of skills, την I'm sorry, ενίσχυση which της aims βιώσιμης at ανταγωνιστικότητας, enhancing τη sustainable διασφάλιση της υγιεινής και competitiveness, την the οικοδόμηση ensuring ανθεκτικότητας. social Μέσω ενός πλαισίου justice 12 δράσεων που and επικεντρώνεται safeguarding στην sustainability διαβίου through και 12 κυρίως actions. It στην focuses on ενίσχυση lifelong learning διστάμενων and και also ανάπτυξη the νέων support of existing and the δεξιοτήτων. development of Σε new αυτές τις skills. δεξιότητες θα επικεντρώσω την πρώτη I ερώτηση. would like to Σήμερα ask συζητούμε the first αρκετά question on ότι σαν the κόσμο που αλλάζει skills και in αλλάζει a ίσως changing world, γρηγορότερα από a όσο world that νομίζουμε, is changing οι faster than we δεξιότητες που θα απαιτηθούν think. στο μέλλον είναι πολύ The skills διαφορετικές. that we're not going to Μάλιστα, need in the future are very different. αναφερθήκαμε στο γεγονός And we ότι also το discussed 2030 η here πλειοψηφία today the fact that των in επαγγελμάτων που υπάρχουν 2030, τότε δεν τα the γνωρίζουμε σήμερα. majority of Σύμφωνα jobs λοιπόν με that τις will exist ανάγκες cannot be ενός imagined today. So, νέου based κόσμου on και the μιας needs παγκόσμιας of a αλλάσεως new world and a διατροφικών, global ποιες labor market that is δεξιότητες πιστεύετε being πρέπει να formed, αναπτύξουν what οι Ευρωπαίοι skills do you πολίτες για να believe European παραμείνουν citizens should ανταγωνιστικοί develop σε in έναν order to τόσο remain διαφορετικό κόσμο? competitive in such a changing and such a different Κύριε world? Καφάτο, να πω ότι είναι ένα τεράστιο Mr. θέμα το οποίο Kafatos, so προκύπτει this is a διαρκώς huge όποτε συζητάμε για issue την that νέα ατζέντα την is ψηφιακή αλλά always και την πράσινη. emerging when we talk Υπάρχει about τεράστια the έλλειψη σε digital δεξιότητες και agenda στις and the green startups. Αυτές agenda. τις There δύο is huge οριζόντιους, lack θα έλεγα, of τομείς, skills καθώς along these two πλέον το horizontal να μπορεί κανείς να μιλήσει για sectors. το And μέλλον in order to be πρέπει να able to talk επικεντρώσει about αυτό the το πρίσμα, το future, οποίο είναι we ένα have to focus πολύτιμο on πρίσμα και το ψηφιακό, dual αλλά και εκείνο prism, της βιώσιμης the ανάπτυξης digital από το development σχεδιασμό and του κάθε επιχειρηματικού sustainable μοντέλου μέχρι development και from σε the κάθε planning of a ουσιαστικά business model σε κάθε τομέα, σε to κάθε επίπεδο, θα every πρέπει κανείς structure, να έχει every level. διαφορετικές One δεξιότητες για must να have μπορεί να different είναι skills in αστέγεται order to χρήσιμος be στα όσα useful, έρχονται και στα let's όσα say, σχεδιάζει η Ευρώπη και τα to όσα χρηματοδοτεί, what αλλά is και να είναι coming, to what πια Europe is ισότιμα σημαντικά για το planning μέλλον and μας. funding and what Υπάρχει is τεράστια important for έλλειψη, our future. τεράστιο And there's θέμα που δεν a τα έχουμε huge αντιμετωπίσει lack εγκαίρως και in φτάσαμε skills στο that we βαθμό που haven't ενώ υπάρχει dealt τεράστια with ζήτηση στις on ψηφιακές για time, and παράδειγμα now we have δεξιότητες, a δεν υπάρχει huge η αντίστοιχη demand προσφορά. for digital skills. We Το don't have γνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος. the Έχοντας supply that is κάνει, necessary. You must know έχοντας that αναπτύξει as εξαιρετικά well. You have την developed επιχείρησή σας your στην business Θεσσαλονίκη, exceptionally ότι για να well in μπορέσει κανείς να Thessaloniki, and you εντοπίσει should know that ταλέντες in order με τις to be δεξιότητες αυτές, able to σε δίσκηση develop δυσκολεύεται ή θα πρέπει να talent πλησιάσει και να or προσεγγίσει to φοιτητές attract ακόμα, talent with that τους skill, οποίους you θα have to δεσμεύσει approach πριν ολοκληρώσουν τα πτυχία university τους students who με ένα you will have συμβόλαιο για να μπορεί να to τους απορροφήσει εγκαίρως. um, Λοιπόν, πάρα πολλοί το έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο sign a πρόβλημα. contract Υπάρχει ένα with in order to μεταβατισμό be μεταξύ των εταιρείων, to οι have them μικρότερες once δυσκολεύονται they πολύ περισσότερο. graduate. Of course, Άρα είναι smaller κάτι το οποίο businesses ήρθε η have Ευρώπη greater difficulties. συνειδητοποιώντας ή So ξυπνώντας, θα έλεγα, Europe με τη πανδημία, realizing what ότι is πια δεν είναι coming or προτεραιότητα και δεν μπορεί να awakening because of the επαφίεται στην κάθε χώρα they το πώς θα realize that χρηματοδοτηθεί. they Θα πρέπει να έχουμε, όπως cannot τα λέμε, σε ευρωπαϊκές αγορές με πιο οριζόντια, leave να that to δώσουμε μια the στήριξη και να έχουμε national μια states, but στρατηγική give a support ώστε and develop a αυτές οι θέσεις strategy πια να μπορούν να so that καλυφθούν these και να positions μπορέσουμε να can be δώσουμε filled πρόσβαση and και these jobs δωρεάν can αλλά be και filled and εξειδικευμένη give access to σε free ανθρώπους που θέλουν access να and αποκτήσουν specialized περαιτέρω access δεξιότητες to ή people who want σε, to get more skills, ως to αρχικό develop more στάδιο, να μπορεί skills, να παιδί and at a να μην first γνωρίζει stage, πια that πέντε μαρκές πώς θα in ανοίξει other ένα words, όγκο, a δεν αντιπολιτευτεί child αυτά μας should μας not πει be in a στο position πλάνο to αυτό just πρέπει to να μπορέσει να μάθει να προγραμματίζει από την πρώτη στιγμή
work on Word or open a PDF file, but be in a position to program or to have the digital knowledge that is necessary. So students should be able to know in depth all these. So all sectors are transforming, and upskilling and reskilling are two fields that we're funding on. We are co-funding such actions. We are developing pilot projects. So we are making a huge effort to cover to fill in new positions with women, so that young girls acknowledge the new horizons that are being opened up for them if they have these skills. And of course, at a postgraduate level, all these things are very important because we are losing the talent that we have. They are moving to other countries, not just from Greece to Europe, but from Europe to other countries that can uh, support them in a better way and can embrace such a human force in a better way. But we have started with the first steps with Mr. Schinas, who made the first steps. Thank you very much. And it's very important that we should start very early on. So focusing on the European South, in recent years, countries of Southeastern Europe have started to make efforts in order to strengthen their economies, but the digital gap is still very important within the countries of the European Union. So how can the EU reduce this gap and give incentives to member states so that they manage to keep up with radical changes in education? First of all, it's very important to acknowledge the problem and to identify it. Secondly, we decided to take joint action. So these two are very important. So identifying the gaps, acting on the part of Europe within a joint strategy. The digital decade of Europe is identified along basic pillars. One of the pillars is the skills pillar. We have as an objective the 80% of our population to have the minimum digital skills, and that's why we have created skills by monitoring the targets with different indicators, uh, be able to monitor how far the member states can achieve the goals. We have a specific strategy. We have a report by the European Commission with a number of strategies so that we have better courses, educational courses. Many courses are rigid. They do not correspond to the needs of businesses. So we enable access to digital material, to digital courses, also the training of trainers so that they can be in a position to train more citizens and more people who need that. Internet upgrading, and also the incentives that are given to businesses, also for the female representation and digital skills in the digital era. We have tried to promote the optimum examples, role models, so that we given incentives to businesses.
So we have high goals, we have a plan, we develop pilot projects. The Erasmus Plus program is going to have almost double budget, and a large part of its priorities is digital and green transition. I'm talking about the digital transition, but one should understand what green transition means. Jobs in this field are also very important, and future planning means that people who have these skills will not be unemployed. There is huge demand Ευχαριστώ πάρα in πολύ. Θα these ήθελα να jobs. Thank you επικεντρωθώ very much. I would like to τώρα στην Ελλάδα. focus Λόγω της now on πανδημίας Greece. During the pandemic, έχει γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει we πραγματοποιητικά realized that βήματα στο Greece ψηφιακό μετασχηματισμό, has made leaps και παράλληλα in digital καταφέρει να transformation προσελκύσει and has managed to επενδύσεις, approach σημαντικές to επενδύσεις στο τεχνολογικό attract παρελθόν και περαιτέρω investment ενδυνάμωση from των abroad. So I τεχνολογικών was πλεονεκτημάτων της χώρας wondering και θα με whether θεωρούσατε ως we βέλτιστες could πρακτικές develop κρατών μελών που θα certain μπορούσαν να βελτιστούν best τις χώρες. practices from other member states that we could also Ωραία ερώτηση. adopt here. Να πω ότι η Good Ελλάδα έχει question. κάνει βήματα. Greece Ίσως πιο has made άλματα τα steps, τελευταία even 3 leaps, χρόνια. in the Είμαστε past στο βαθύ 3 years. σκοτάδι We του were ψηφιακού χάρτη in της the Ευρώπης. deep Έχουμε πλησιάσει προς το φως. Αυτό σημαίνει ότι darkness είμαστε στο of εθνικό the χάρτη, digital το map of βγάζουμε γενικά, Europe, but θεωρούμε now ότι we're φτάνει coming to επαρκή light. βήματα για να υπάρχουν Um, υποδομές για τις we εταιρείες have αυτές να made έχουν και important ανθρώπινο steps so that δυναμικό στην these χώρα μας, να businesses can έχουν have και the human συνδεσιμότητα, να έχουν και force, they φορολογικά have κίνητρα για να μπορέσουν να εργαστούν σε αυτό το κλάδο. connectivity, Μεγάλες they have εταιρείες έχουν έρθει και incentives. έχουν We πολύ have σημαντικό, very γιατί big συνήθως companies that have διαπιστώνουμε ότι come to εκεί που Greece αρχίζουν και υπάρχουν because σημαντικοί what παίκτες we πλησιάζουν usually και άρα και realize that when δημιουργείται we αυτό have το οικοσύστημα important που βοηθάει ένα στον players, άλλον στον important ακαδημαϊκό actors, και we επιχειρηματικό also χώρο, have others κάθε coming φορά in. κάτι διαφορετικό. Και αυτό, αν δεν ξεκινήσει με τη And στήριξη if της we νέας don't κυβέρνησης, start δεν μπορεί this να with the διασπάσει support of the government, και να γεφυρώσει το χάσμα με άλλες χώρες. Άρα, we έχουν γίνει can't πολλά move βήματα. forward. So Υπάρχουν we've άλλα made παραδείγματα, για huge παράδειγμα, steps. There are στη other Βουλγαρία examples, είναι for πιο πολύ example, in κοντά μας, Bulgaria, very close που to έχει us, ένα for example, παράδειγμα that πρακτική που has οι βιβλιοθήκες reproduced προσφέρουν βοήθεια σε a ιδιωτικές practice where επιχειρήσεις. Γίνονται libraries ουσιαστικά offer εκπαιδευτικά κέντρα για εκείνους their και τους facilities. εργαζόμενους They τους. become Αυτό το έκανε η training Λετωνία νομίζω centers πρώτη, αλλά το έκανε και η for Βουλγαρία. its Έχει employers. καταφέρει I μάλιστα think να υλοποιήσει πολλές Malta managed δραστηριότητες to δίνοντας develop δωρεάν many μαθήματα σε κορίτσια για activities, να αυξήσει τη συμμετοχή giving τους free στο τομέα courses της to ψηφιακής τεχνολογίας και φαίνεται ότι έχει φέρει καλά girls in the αποτελέσματα. digital Στην Εστονία world μπορούμε να and δούμε in όλοι the ότι έχει digital γίνει πια sector, and they saw ευκαιρία that they χώρα had good παράδειγμα που δίνει results. για την τρόπο που η κυβερνησιμότητά της έχει αλλάξει στην In ψηφιακή εποχή πριν από Latvia, όλους τους its άλλους. governance Υπάρχει managed Ακαδημία to go to Πληροφορικής, όπου είναι ένα digital, πρόγραμμα που the συνδέει η digital era κυβέρνηση faster με τα than πανεπιστήμια, everybody με τους else. We επαγγελματικούς have an φορείς και με τους academy of επιχειρηματίες digital και μαθαίνουν ένας από τον άλλον. entrepreneurship Πολύ where πολύ και πολύ we have an γρήγορα λαμβάνονται interconnection αποφάσεις. of Κάτι που δεν συμβαίνει the στην academy Κοσμοτό. and Υπάρχει the και στην περίπτωση business της η world. Λιθουανία ξεκίνησαν In κάποια hackathons, in ξεκίνησαν να Lithuania, αναπτύξουν they μεγάλα σχέδια started για blockchain. Παίρνουν some από όλη την hackathons, Ευρώπη some blockchain ανθρώπους οι conferences. οποίοι είχαν They got κατανόηση και people from ξέραν και around μιλούσαν για αυτές τις Europe τεχνολογίες με who αυτόν τον τρόπο και κατάφεραν να γίνει πια understood and και να were έρχονται περίπου experts in the 200 νέοι τώρα field, από όλη τη χώρα and για να they had υλοποιήσουν τέτοιες ιδέες για κάποιες now κοινωνικές 200 προκλήσεις. people, for Η Ισπανία, example, πάλι from οι around γυναίκες the country έχουν to τεχνολογικές develop such επιτυχίες, καταφέρουν ideas. και In δημιούργησαν Spain, πολύ εβδομάδες. we have we had Αρχίζουν some και people from εντάσσονται Spain σιγά a σιγά οι few γυναίκες weeks από ευάλωτες ago. κοινωνικές ομάδες We have επιχειρηματικότητα women κάτω who από το come from μισό vulnerable groups, με women μεγάλη στήριξη από το below κράτος 29 για να years of αποκτήσουν τέτοιες age. δεξιότητες και They να are supported by the state to μπορέσει να develop μειωθεί such και το skills ψηφιακό αλλά και so το that the κοινωνικό digital and the χάσμα. social gap Στο is Λουξεμβούργο και reduced. In πάλι έχει Luxembourg, μια, ένα we πρόγραμμα also για have a διεύθυνση ψηφιακών program which δεξιοτήτων is και called απασχόληση της Digital Δανίας. Καθιστά την Skills κάθε χώρα επιλέγει Bridge. μια δική της διαφορετική οπτική. Each Και για να country μιλήσω για develops την its own δουλειά σας, θα σας perspective, έλεγα and for Greece, ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα I τεράστιο can see κενό that there is a στην, huge gap στην κυβερνοασφάλεια. Θα in μπορούσε για παράδειγμα η Ελλάδα, cybersecurity. For εφόσον η example, ΕΝΙΣΑ έχει την έδρα της στην Αθήνα πλέον και since έχει τη NISA βουλή της, has its θα μπορούσε να headquarters αναπτύξει in πολύ Athens σημαντικά and τον κλάδο in αυτό και να Crete, δώσει they περαιτέρω could develop this κίνητρα σε field όσους and έχουν give λάβει πια
extra τι θέλει να διδαχθεί, incentives to people να who μαθαίνει want περισσότερο to για την κυβερνοασφάλεια, να deepen βρίσκει στην Ελλάδα in the εξειδικευμένα topic to προγράμματα. find Το θεωρώ specialized τεράστια ευκαιρία. projects. I think Δεν this θα is a υπάρχει huge τίποτα σε λίγο καιρό που opportunity. δεν θα απαιτεί από το Nothing σχεδιασμό will του να exist ακολουθούνται δικλείδες in ασφαλείας a τέτοιες. few Ακόμα και τα προϊόντα, years όχι μόνο στην παιδική εποχή, αλλά that και will το not κάθε τι. Νομίζω also λοιπόν have ότι a η Ελλάδα need for έχει ακόμα cyber χώρο και έχει security. τη And I think δυνατότητα να αναπτύξει Greece has the space and has το the δικό της potential to σήμα και τη δική develop της its ταυτότητα own και αυτή την τεχνολογία. identity in the digital era. Αναφερθήκατε στην ανάπτυξη You talked ψηφιακών about the κόμβων development σε of διάφορες digital χώρες του κόλπου της Ευρώπης. Άρα hubs πέφτει η in ευκαιρία να some countries επικεντρωθώ στην πόλη in μας, Europe. So την I take this Θεσσαλονίκη, opportunity όπου τα to talk τελευταία about χρόνια έχουν Thessaloniki, δει where in σημαντικές recent επενδύσεις years we από saw μεγάλες significant εταιρείες στην investments ανάπτυξη digital by hubs, technology centers, in αναπτύσσοντας technology, ένα in digital hubs, γενικότερο technology centers, οικοσύστημα etc., ταλέντου, developing an ecosystem τεχνολογίας of και talent, καινοτομίας. technology, and innovation. Περαιτέρω The ενδυνάμωση και further ανάπτυξη του strengthening υποδοχείου and της πόλης development of this ecosystem in προϋποθέτει the την city επάρκεια ανθρώπινου presupposes κεφαλαίου με τις the κατάλληλες sufficiency of the human δεξιότητες του μέλλοντος. capital with the necessary Πώς μπορεί λοιπόν future η skills. So, Ευρωπαϊκή how Ένωση να can the υποστηρίξει European αυτή Union τη συγκεκριμένη ανάγκη support τόσο this άμεσα και need βραχυπρόθεσμα όσο και directly μακροπρόθεσμα. and both in Ενώ the μια short διαδικασία term τέτοια and έχουμε in the πολύ long ερώτημα term? ακόμη πια. And I think that would Κύριε be Καφάτο, of πολύ interest to αυτό you since σκέφτομαι you πώς come μπορεί η from Ελλάδα να Thessaloniki. κερδίσει από αυτή τη Absolutely, δουλειά που I'm γίνεται constantly thinking about εδώ, how στην Greece can πραγματικότητα λοιπόν benefit τη from σκέψη what του we're είναι πάντα doing here. πώς So όλη η δουλειά my θα thoughts μπορέσει να go there. How this συμπεριλάβει work, how my τα όσα work συμβαίνουν στη can χώρα μας και να μπορέσει η include Ελλάδα να είναι Greece επιλέξιμη, and να μπορέσει allow και να τα Greece εκμεταλλευτεί η to ίδια. take Τώρα, full το πρώτο advantage είναι ο of μηχανισμός what we're ανάπτυξης doing. και The first ανθεκτικότητας thing που is the αποτελεί Organization for ένα Development σχέδιο and Marshall, ένα Marshall Plan θα λέγαμε Tolerance, στην which is a Ευρώπη, Marshall Plan εξαιτίας της for πανδημίας. Europe Θεωρώ because of ότι the pandemic. καθώς είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο This μεταρρυθμίσεων is και a επενδύσεων plan 670 for δισεκατομμυρίων investment σε δάνεια και of επιχορήγηση. 670 Και το πρίσμα billion αυτή της euros ψηφιακής και in loan τεχνολογικής and μετάβασης σε μια κοινωνία πιο investment. And its ανθεκτική, prism νομίζω ότι is πρέπει να το digital εκμεταλλευτούμε transformation and Greek 100%, να μην transformation. We αφήσουμε should να περάσει η take μέρα full χωρίς να advantage. είναι We στο μυαλό μας shouldn't ο ιδανικός σχεδιασμός let a day ακριβώς της pass κυβέρνησης. without Ο πιο considering σημαντικός what we πυλώνας can για μένα do. I think είναι the της most απασχόλησης important σε pillar for δεξιότητες και me κοινωνική is συνοχή για να εξυγχρονιστεί η αγορά εργασίας, να employability, the αποκατασταθούν αυτές οι modernization of the που labor market, ακριβώς αυτό που συζητάμε try to fill σήμερα. in the Άρα gaps και τον ψηφιακό that we are talking about. So μετασχηματισμό digital των δημοσίων transformation υπηρεσιών, of αλλά και των δημοσίων public υπηρεσιών services and απασχόλησης και public κοινωνικής service ασφάλισης. of employ Η ηλεκτρονική εκμάθηση. Μιλάμε τώρα για επιχορηγήσεις ύψους 5,2 δις μόνο γι' αυτό. of Υπάρχει employment and το social certificate security and sharing. social Θεωρώ ότι μπορούν να insurance. γίνουν I περισσότερα. Πρέπει να think υπάρξει μια έξυπνη we can διαχείριση have αυτών των more κονδυλίων. projects than Και θα what σας we πω ότι have at the παράλληλα moment. έχουμε και And at the άλλους same τρόπους time, να we τα have εκμεταλλευτούμε. new Υπάρχουν ways agencies, of ανέφερα taking τον ενίκη για την advantage. ανθρώπινη We have ασφάλεια. Υπάρχει agencies. το EIT We που have επενδύει σε EIT, startups which invests in που startups, εμπίπτουν ακριβώς και σε αυτά που συζητάμε. Και μπορεί και σχεδιάζει and τέτοια it can προγράμματα. also Να plan βάζουν such κώδικα projects like για learning παιδιά τα code Σαββατοκύριακα και στη for συνεργασία young με τις δήμους people και τις περιφέρειες. um, during the Τα πρώτα weekends in μαθήματα. cooperation with regions Θα μπορούσε να and σκεφτεί κάτι και αυτό που είναι municipalities. We και could πιο also δύσκολο και πιο develop ακριβό να το something κάνει for κανείς ιδιωτικά, να blockchains, στηρίξουν which is κυβερνήσεις και εταιρείες αυτή την κατεύθυνση. more Άρα η expensive χρηματοδότηση for υπάρχει. private stakeholders. Εμπνευσμένος σχεδιασμός λείπει, We γιατί need ακόμα και η Ευρώπη inspired planning αποτυγχάνει πολλές because φορές σε even αυτό. Europe Γίνονται πολλοί fails at πιλότοι οι this. οποίοι It δεν becomes συνεχίζονται, αφήνουν it τη creates σημαντική many πάλι, pilot δοκιμάζονται και δεν projects that πετυχαίνουν. are Άρα not χρειάζεται successful, πολύ so we γρήγορα να need δράσουμε και νομίζω ότι η to δική σας act εμπειρία και fast. φυσικά And I κύριε believe Καφάτο είναι your πάρα πολύ χρήσιμη. experience, Mr. Kafatos, is Και στη very σφαιρέρα αυτή, useful. αυτό που μας λείπει And τελικά τι what ήταν, we αντί are να missing, υπάρχει, το timing είναι ιδανικό, the timing is ίσως έχουμε αργήσει perfect. κιόλας, I οι think νέοι we're a bit θέλουν delayed. να Young εργάζονται people και μπορούν να want to εργάζονται από τη work and χώρα can τους, work άρα from their αρκεί own να countries. δέσουμε So σωστά what αυτά we τα σημεία need για να is μπορέσουμε να to τους put κρατήσουμε εδώ everything και together να μπορούν so να that we keep είτε να people δουλέψουν σε here εσάς, and τις they can ευκαιρίες που τους either δίνετε και work προαγάγετε και for αναπτύσσετε you στη to Θεσσαλονίκη the και στην opportunities Ελλάδα. that you're giving Το for γνωρίζω γιατί Thessaloniki το and έχετε παίρνει Greece. σε I ένα know that μεγάλο μέτρο με because τη Θεσσαλονίκη. I Είμαστε was πολύ in περήφανοι a για αυτή την ανάπτυξη.
recent event in περισσότερο χώρο Brussels, and I συνεργασίας και felt να very είχαμε και το proud ψηφιακό. because of that Αλλά και growth. φυσικά παιδιά που And μπορεί να θελήσουν να αποκτήσουν young people γνώση και να εργάζονται για who άλλες want to get εταιρείες, αλλά από knowledge, τη who χώρα want τους. to Και αυτό and when θεωρώ ότι work for είναι εξίσου businesses σημαντικό. abroad, Μπορούμε but να το from their υποστηρίξουμε. own country. I think that's important and Νομίζω we αυτό είναι can το πιο achieve that. ισχυρό και I think this αισιόδοξο is the μήνυμα και strongest and θέλω να most κλείσουμε με optimistic αυτό. message I would like to Υπάρχουν, close with υπάρχει that. στρατηγική της There is Ευρωπαϊκής a Ένωσης, strategy by the υπάρχουν European πρακτικές, Union, υπάρχουν there are εργαλεία, practices, υπάρχουν there are the κεφάλαια και instruments, there are χρηματοδότηση. capital and Άρα funds, υπάρχει and αμοιβή ευκαιρία η so χώρα we να do have the επενδύσει opportunity στον in τομέα the της country to εκπαίδευσης, invest through στην the modernization of προπόνηση ενός education, ταλέντου της νέας δεξιότητες που εν τέλει να on οδηγηθεί supporting young people πραγματικά in στο their δικό τους endeavor to μέλλον. learn Ευχαριστώ πάρα new πολύ, κυρία skills. Kaili. Thank you Ευχαριστώ very πάρα much, πολύ Ms. για τον χρόνο Kaili. σας Thank you very much for your και τα time όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. and what you Κύριε shared with Καφάτα, us. απλώς να Mr. Kafatos, συμπληρώσω I would κάτι, just γιατί like to ξέρω ότι add έχετε ένα something πολύ because ωραίο I know that συνέδριο you have a σήμερα. very Να συμπληρώσω ότι good, πια very το interesting ESG, το Environmental και το Sustainable Governance, conference. έχει δει πάρα ESG, πολύ ψηλά στις environmental προτεραιότητές sustainable μας και των governance, is μεγαλύτερων very high γραφείων και in our funds παγκοσμίως. priorities and Δηλαδή the να μπορεί κανείς να αρχίσει largest στο funds σχεδιασμό, στο worldwide planning in και order to be χρηματικά μοντέλα, able to develop έχοντας στο μυαλό του in πώς αυτός your τον planning the new σχεδιασμό business λοιπόν θα models γίνονται σωστά και θα how they're going to έχουν work θετικό properly πρόσημο and στην how they're κοινωνία και going στο to be περιβάλλον. positive for Πάρα πολύ ψηλά society στην and the ατζέντα λοιπόν και environment. το So very πώς high on the μπορούμε να agenda is βοηθήσουμε να how we υπάρξει και can ευρωπαϊκή help παραγωγή. Αυτό επίσης have είναι πάρα πολύ European σημαντικό. Είναι production. στο This is τραπέζι. very Η important. This is Ευρώπη on πλέον the αυτό και table. επειδή Europe επενδύει χρήματα, is θεωρώ λοιπόν experimenting, ότι αυτό είναι is κάτι που πρέπει να συζητηθεί και η Ελλάδα να investing, κερδίσει and this is από αυτή something that can be την discussed, προσπάθεια. and Και Greece can τέλος αυτό που benefit from είπατε, that υπάρχει effort. And what η I said ανάγκη πια at the end, να that μείνει we το ταλέντο, need να κρατήσουμε το ταλέντο μας for και the αφού έχουμε talent to τέτοιες stay δεξιότητες να τις in αναπτύξουμε the περαιτέρω country και and να μείνουν develop στην these Ευρώπη. skills Οπότε and είναι stay στο in χέρι Europe. μας So αυτό που this κάνει η is Ευρώπη. up to Ευχαριστώ us. πάρα πολύ. Thank you very much.